zvemining zvacho beta zvitombomiswe ndokuti zvese zviperezvi. Beta brand yakauya iri under Scott Sakupkanya ndiye ainzi aitungamirira kambani iyi. Pavakauya vakataurana neRed Mine ndobva vatenderana, vane zvavakatenderana kuti ivo vachishanda Beta Brands inenge ine mapercentage inofanira kunge ichizopa Red Mine. Asi mukushanda kwavo wakanga wasingazopanani mapercentage sekutaurana kwawakaita sei kwawakaita. Pedzai Scott Sakupkanya has become a controversial figure in Zimbabwean politics and the gold industry. Renowned as a significant gold dealer, Sakupkanya gained widespread attention in 2020 after images of him posing with gold bars circulated on social media, suggesting his involvement as a middleman for wealthy gold dealers. Sakupkanya was also highlighted as one of Zimbabwe's major gold barons by Ambassador-at-Large Hubert Angel in a corruption-exposing documentary by Qatar-based news network Al Jazeera. Angel asserts that Sakupkanya's stature as a gold dealer surpasses even that of Ewan Macmillan. He controversially secured a seat as a member of parliament for Mavuku Tafara in an uncontested election in March 2022. Allegations surfaced against Sakupkanya's Better Brands mining company for illegally acquiring 132 gold mining blocks from Red Wing Mine in Penhalonga. In December 2021, Sakupkanya faced expulsion from Red Wing Mine amid accusations of environmental damage and intimidation tactics against competitors. Mekuswera tistorina nekuti vari kufenza nzvimbo dzavari kuda kuti dzataiswera nadzo nemombe. Makomo vari kubva vatora voita nzvimbo dzavo. Amwe acho ndo kuti akaita kunga vana musiyanwa vari kungopiwa land zvaizve zvinenge zvine mabackdoor vari kungochesterana nzvimbo. Havasi kuzokwanisa kuwana mari yakakwana yekuti vanga vachifenza, vari kungoisa vanhu vanochera. Vachera hamuna zviri kubudamo vobva vangosiya. Then isusu tichingofambawo tichiti tiri kufudza mombe, dzimwe dzotowira mumakomba, dzimwe dzofa. In Zimbabwe, natural resource extraction continues to be a key economic activity. Mining alone in 2022 contributed to 10.5% to Zimbabwe's gross domestic product, whilst minerals constitute 60% of total exports. Makomba tinogara chitaura kuti makomba akawandisa ngavaite vachifushira, saka tikaendesa chichemo haafushirwi. Izvozvi last week but one apa pane murume akatonzi akafa, akangoonekwa atoshata awira mugomba usiku akadhakwa. Vamwe vakaingomutsvaga vachingoti amene kuti uripi, amene kuti uripi. Kwazongotiwo umwe musiwo vakagara magweja kwaungonzwa kuti mugomba munenge muri kunhuwa. Kwauchitotarisa wotona ndimo mune munhu uya watati tiri kushaya. Izvizvi hazvitoshamisi kuti pamwe pandine ndakatogara panapa, kutoti pamwe izvizvi ndakatogara pamusoro pegomba, kuti anytime ndogona kuti imba ine inogona kunge yatodhirika. Negotiations with investors are done in secret and decisions are reached with no free, prior and informed consent of communities. Yanga iriwo mandatory yedu isiso as a community kuti kana kambani yauya tinenge tichiengagwa tichitotiwo pakuemploya waemployo kunyange wana wedu wari local, ndio zvatinotarisira. Tichichiwapawo mitemo kuti even mutasa yedu as a rural district council takatozwa kuti yakazotozviziva after at a later stage kuti kwane kambani iri kushanda. Pakazoya Better Brand chachikorokoza chikiribidi chekunga kuti tikatongoraura isusu tatotora mari dzedu tatongoenda. Zvakazoonekwa izvo kuti wana wakamhanyirwa ikoko wachifungwa kuti kambani yauya ichashanda zviri pamutemo. Wana wedu wakapera kufa wakawana every day. Kwaita more than 20 to 30 bodies dzaitorwa dzatiri kutaura parekodhi repepa, but kune vamwe vanga vasikatozikanwa. Kutaura chokwadi hatina chiri tangible chatati tanyatsa kuona chiri kuunzwa nemining company inonzi Better Brands. To even call Better Brands a mining company is a misnomer on its own. It's not a mining company. They don't even have equipment to mine.
So what Scott Sakupkanya simply did was to use the political muscle and get some permit somehow to get into a partnership with Red Wing employees and then bring a swarm of Makorokoza into Penhalonga. People are going down there unprepared for conditions underground. They don't have the oxygen cylinders, and most of them are suffocating to death underground. We have cases where people are trapped underground, but because Scott Sakupkanya and his Better Brands, it's not a mining company, they don't have equipment to rescue those people. If it was a proper mine, a lot of these deaths could have been prevented. Government should have stopped the Better Brands way back and find a proper investor with the capacity of metal on gold, which can revive the operations of metal on gold and create formal jobs, not this chikorokoza that is happening there, which is actually sending hundreds of young people to their early graves. Nearly all communities earmarked for mining in Zimbabwe are distressed as a result of uncertain futures due to threats of displacement and excessive use of force by the state. Reports of intimidation, harassment, and surveillance in these communities have been coming from all over Zimbabwe. Tichinyatso takaona kuti Better Brands iyi ine wakuru ari mukati mayo. Sometimes we were silenced patakambodaita noise yezvazvo takasilencwa tikachishidzirwa zvakatirwadza tikada kumbotry kudemonstrata tikada kutry kuita but tazozvitsvakiridza takanzwa kuti there were few stakeholders akaitwa engage panyaya yekushanda kweBetter Brands. Takata kutoisirwa futi fee yekuti tinogona futi kubviswa kunoko, takutoisirwa fee yekuti nzvimbo ine inenge tone futi nediamond nekunzwawo nyaya dziri kuitika kunana vanhu vakaendeswa kwawodzi tikati isusu hatiri kuti tisangane saka tinombonzwa kuti wakaengejiwa iwawo mastakeholders paperwork yavo inoti kudini, wakawirirana zvipi, kwakutozoona futi kuti vanhu vakanga vari weruling party, most of those people vakatishishitsira ndio managers Scout Sakupkanya iwawo vanenge vachituma vakomana vavo kuti vanenge vachida kusumudza misoro. Munhu ataurira kuti izvi hazviitwi. Vanhu vanenge vava vachiti ndio vakuru, anotokudza ndini mukuru wechakati. Iwe semunhu vanenge vaona kuti uyu munhu auya achiti ndio bato rakati, kuti uzokwanisa kumuti regedza hazvichaiti, unenge watori pasi pake. Kana kuri kwekuti anenge ati musi watanga kuuya kana anakirwa nesembo yacho yaanenge achera ipapo, mangwana ndiye achasvika achikubvisa noti anotokutsvagira kana mumwe munhu wekuti anogona kusvika kuzokudzingirira. Ndakamboshanda pazasapo, pane pamwe patakashanda pazasi pakasti rapo, ndini ndakatanga nekasti yacho, ndatanga nekasti yacho tumari pazvazvo zvakusanga kuda kuti twakuchibuda handina kuzokwanisa kuiya mari yacho, inini ndiri ndakatanga nekasti. Mining is being enforced on communities, and that's where the violence begins, where they come in against the consent and the will of the people. When they go in there, they don't have a social license, and they behave like criminals. They don't respect people's fields. They start digging there. Sometimes they don't respect even cemeteries. They dig in cemeteries. They don't respect the rivers. There is a lot of value in a river that flows through a community. That's why right now people in Odzi are complaining that the Chinese are mining upstream and the river is now muddy. How is it affecting the people? We need water for laundry. Our livestock need to drink. Our children need to swim, even recreational, However,
The increase in mining activities comes with several socio-economic consequences to local communities whose voices are suppressed by the state in the name of national development. Munomo mu community medu chiri kunyanyonesa one inyaya air pollution. Tikatarisa air pollution tiri kutarisa maererano nedust rinosumuka ku Redwin mine. Imbonzi Redwin mine asi zvino iri kurara nenonzi yanzi beta brands. Tatova nemaaleji okuti utogara neflu kwatona ratosumuka. Ukatarisa izvozvo zvandakabata mavheji aya mukamatarisa ari kutarisa kuti kunge kutsva kana kuti udii but mavheji aya refreshing. Pamusoro apo pane zvigayo zvakawanda. Noizi yacho usiku ukangopatika kudai so unotongonzwa noizi yechigayo ukazisatobati. And then apo pamberi apo pane rwizi. Mvura ikaenda muno muChingwe medium tinobatsirwa nerwizi irworwo. Ndomatinonochera mvura yekuwacha, yekusuka, chichi, yekugeza. Asi izvozvi hatichakwanisi kuichera mvura iyoyo nekuda kwematanks ari kumusoro uko anoitwa zvesanitization. Saka vane machemicals avanoshandisa ari kurasirwa murwizi imomo. Sometime ago kwakatombofa fishi dzakawanda. Tikatonzi mune fishi tikatoona kuti dzakonzerwa kufa nemachemicals iwayo anobva kumasanitization tanks. Panguva yatinenge tiri pamba tinenge tichifunga kuti tinokwanisa kuwanawo nguva yekuzorora takagarisika, but hauisi pfungwa dzako panzvimbo nekuti unenge uchida kunyatsotarisa kuti zvii zviri kuitikawo neukoko uchitarisa mhuri dzatakagara nadzo. Sometimes ivo mukuita zvinhu zvavo izvi zvotishayisa mvura. Isusu takura kuti tifambe nemukuenda kunokumbira mvura kana kure uko nemugomo zvinhu zvakurema kuti tibatanidze zvinhu zvakadaro izvozvo. The government continues to license hundreds of small-scale and large-scale mines for both exploration and actual mining. So places like Penhalonga are actually an enigma. They are places where millions of dollars come out every year in the form of gold. The resources belong to a few people who have got power and guns. But the people who bear the cost, which we call externalize the cost of mining in terms of the environmental impacts, the social impacts, they pay twice for other people to enjoy these benefits. Penhalonga is a typical example. The town has a rich history of gold mining activities which have failed to transform the communities around it. The region is known for its gold deposits, which have attracted small-scale and large-scale mining operations over the years. Gold mining activities in Penhalonga have contributed to environmental degradation, water pollution, soil erosion, and health hazards. The large number of people that we help are the middle-aged males. The geriatric and the pediatric population are not that much, but the numbers also increase in terms of pandemics and the epidemics. We were having a diarrheal illness that were caused by rotavirus that affected mostly the pediatric population. And in the past month, we had quite a number. We get quite a number from injuries, from other infections that come with a mining environment. Coughing, it's difficult for them to practice hygiene. Patinoshanda hapana matoilets. Tinogona kuti isusu chatinogona kuita tinogona kuti toshandisa kana flash nekuti tiri murwizi. Kana ishandisa flash tinogona kuti kutora mvura senge kamugero karapa kuti tiisewo kuteta kutosvika tobva tatiregedza tidi tungoenda muzasi mvura painozouya ichierera inoerera nepa ndo flash yedu yemurwizi isusu. Hapasi safe panyaya dzekuti paflash yatinoita kuzasuku vamwe vanogona vachitomwa imomo. Vana mai vemusika vanotengesa chikafu havana vanenge vasina kana mishonga inodzivirira nhunzi dziya pakuti
time dzatinotenga chikafu nhunzi inogonoenda kana pachikafu chako chauri kudya uyezve kana kuti kune vamwe vanenge vachimwawo mvura dzacho dzavanomwa dzezi mvura dzakasviba nekuti isusu tiri panapa kumusorowo kune vamwe vari kutozviitawo futi zvakangofanana nezviri kuitika kuno. Tiri kuwana mvura kubva kuzvigayo kumakomba ari kupombewa mvura yepasi pemugodhi iri kupombewa yobuda mumapaipi ndo mvura yetiri kuenda kunochera toshandisa matoilets kana tichida kumwa tototsvaga inonzi water guard toisa imomo ndokuti tikwanise kumwa mvura iyoyo. Mvura iyi yakasviba. Muredinimurira problem yemvura ndo problem yakanyanya zvokuti izvozvizvi kufamba kwatiri kwamuri kuita kudai sekutoona vanhu vari kubva muold west vachienda kunochera mvura kumedium. Izvi zviri kukonzereswa nenyaya yekuti vakomana vari kuita zvemining magweja ari umo kana achida kuchera mvura haatsvagi kuti tepi iri papi anogona kungotora mugwara otodi otobora pipeline zvinova izvo zvinozokwanisa zvaakuzoenda kunoafecta mavillages edu kuti mvura ichakwanise kusvika nenyaya yekuti maleaks awanda muline. Kukanawo kwacho kune vari kuita futi zvezvigayo izvo zvechigweja wakutora futi mvura mukanawo iri kunwiwa yemvura iri kuuya kupi kumavillages. Zvinova izvo zvinhu zvine njodzi huru because kana tichiita zvemining tinoshandisa mishonga yakasiyana siyana iri dangerous kuupenyu hwevanhu nezvipfuyo zvipuka zvemvura yakafanana necyanide. Maorganization akaita sana emawo ini nditori neshungu dzekuti nditombosangane nawo because handioni basa rawo chairo. Basa rawo vanoriziya kana kuti havariziyi. Sekuti izvozvizvi mukaenda kuroad yekupenhalonga padhuze nepapolice camp pano vanhu vari kumaina musaidhi metara which means tara yokutofa kwayo. Mvura ikanaya ikageza dhaka racherwa rera rikaenda which means tara yakutera kwakacherwa kwakwa which means hatisina tara papenhalonga. Marodzi edu they are rugged nenyaya yekuti haasevhiswi mvura dzatiri kumwa pollution yega yega mahealth conditions edu isisu utano hwedu chaiwo hatisisini. Tine maneighboring communities ane zvipfuyo like mombe like mbudzi dzinoenda kunwa mvura iyoyi. Zvipfuyo izvizvi zviri kufa. Isisu secommunity taitawo noise ema ikokoko but hatinzwiki. Ema zvainoita inouya kuita find to benefit iwo but I benefit isisu as my individuals or as community. Inyaya yekuti mazuva ano hakuna chinhu chinongoitwa munhu usina kumbobvisawo mbichana. Munhu uyu anenge achitodya nawo saka ivo vanongomuti pari zvinhu izvi zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika ita izvi munhu otoita ivo vachidyawo ipapo. Asi sekuziva kwedu isusu ema chaiyo zviri pamutemo ikauya haitenderi zvakadaro. Ema no longer have got power, especially because of the involvement of powerful politicians and the coming in of some of the companies with political surnames like Zimbabwe in Premier Estate, where people fear that if you come up against Zimbabwe, you are coming up against the government itself. There is no reinvestment of the money he is getting in the community that he is ravaging. There's no investment in health of the community. There's no investment in the road infrastructure when now it's about rain. Penhalonga will be very difficult to drive around Penhalonga, let alone to walk in Penhalonga. And all we see is Mr. Sakuphanya spending a lot of money bringing people like Floyd Mayweather to Mavuku and punch bag. You know, that's how the money is being spent and not in giving scholarships to the people in Penhalonga, build a hospital in Penhalonga, build roads, which we all want to see good things in our country. But this is not happening in Penhalonga, unfortunately. Then vana vasikana vacho havachatoendi kuchikoro. Kobva pazoita madropouts futi evanakomana vacho havachatoendi kuchikoro nekuti vana havachatokoshesi chikoro munzvimbo yetiri kugara inoyi. Nekuti magara izvezvi magara munyika medu nzara yagara irimo. Saka mwana anonoti zviri easy akatoya kumakomba kuno akawana point akanochinjisa point akaona $4. Zvasiyana nekuti aenda kuchikoro anoswera zviri easy mwana kuti akaona $4 akononga mari ndiyo yakakosha kudarika chikoro. Mining is advancing in a criminal way where there's no social license. They don't care about what the people feel. They don't care about what the people are saying.
And also, what is broken is the regulatory system itself. The best model is for the communities to have shares in every mining company. And the shares must be managed by the community itself through people whom they trust. And I would recommend that the structure revolve around the traditional leadership of that particular area. So government needs to withdraw better brands, but they must also fine them and they use that fine for land rehabilitation.